হাই বন্ধুরা, চলে এলাম বেবি নান বানাতে। বেবি নানের জন্যে একটা বড় গামলা নিলাম, তার মধ্যে 2 কাপ ময়দা দিলাম। ময়দার মধ্যে 1/3 কাপ দই দিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন নুন, 1 টিস্পুন চিনি, 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার, আর হাফ টিস্পুন বেকিং সোডা। এরপরে রেখে দিচ্ছি। এরপরে 4 টেবিল স্পুন অয়েল দেবো, রিফাইন্ড অয়েল। অল্প করে ঈষৎ উষ্ণ গরম জল দিলাম মাখার জন্য। বেশি জল লাগে না, যেহেতু দই দিয়েছি সেহেতু বেশি জল লাগে না। ভালো করে মাখছি। খুব স্মুথ ভাবে মাখতে হবে, যাতে খুব স্মুথ হয়ে যায়। একটা কন্টেনার নিলাম, কন্টেনারে এটা কোনোভাবে হাওয়া ঢুকবে না। যে কন্টেনার এয়ার টাইট সেটাই দিতে হবে। এরপরে নিয়ে যাচ্ছি একটা মাইক্রোওভেন যাদের ভাই মাইক্রোওভেন নেই তারা সেই জায়গায় রাখবেন যেখানে একটু হাওয়া বেশি লাগে না। বাইরে থেকে যে হাওয়া ঢোকে সে তার জন্য বেশি ভালো স্মুথ হয় না। ময়দা এরপরে নিয়ে চলে এলাম আমরা ড্রাগন চিকেনের বানাতে। ড্রাগন চিকেনের জন্য লাগছে 350 চিকেন। জন্য আমরা 1 টিস্পুন নুন দিলাম আর অল্প করে গোলমরিচ গুঁড়ো। এক চামচ আদা বাটা, 2 চামচ রসুন লঙ্কা বাটা। যেহেতু রসুন লঙ্কা একসাথে বাটা হয়েছে 2 চামচ দিলাম। অল্প করে পাতি দেবো।
1 tablespoon soya sauce, spoon chili sauce, 1 tablespoon chili sauce, ভালো করে মাখবো। ও ভুলে গেলাম, অল্প করে কাশ্মীরি লাল লঙ্কা, ভালো করে মাখছি। দেখুন আপনারা, রসুন চিকেনটাও হয়ে গেল। 20 মিনিটসের জন্য এটা রেখে দেবো। ভালো করে পরে ভালো করে 20 মিনিটসের পর আসবো, এটাকে ফ্রাই করে তারপর রান্না করতে হবে। আর তার আগে আমি এগুলো সব ঢাকা দিয়ে 20 মিনিটসের জন্য রেখে দিচ্ছি। করে নিলাম হাফ ক্যাপসিকাম, হাফ টমেটো, আর কিছু 8-10 খানা কাজু, আর অল্প করে রসুন, আর 1.5 খানা পেঁয়াজ। এখনো গোটা আছে, একটু সব স্লাইস করতে হবে। ততক্ষণে এটা কাটবো, চপ করবো, ততক্ষণে এরপরে আমাদের 20 মিনিট হয়ে গেছে। আমি নিয়ে এলাম, আমি তখন ভুলে গেছিলাম কর্নফ্লাওয়ার দিতে চিকেনে। এখন 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিলাম, ফ্রাই করছি। সাদা তেল, ভালো করে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে, না হলে হবে না। দেখুন সবগুলো চিকেন ফ্রাই হয়ে যাওয়ার পর হবে ড্রাগন চিকেন। ড্রাগন চিকেনের জন্য ফ্রাই করা হয়ে গেল চিকেনগুলো। আচ্ছা, আমি খুব এক্সাইটেড কতক্ষণে কমপ্লিট হবে। আমার ফ্রাইটা হয়ে গেল, এরপরে দিচ্ছি, যেহেতু ড্রাগন চিকেনের জন্য শুকনো লঙ্কা দিতে হয় ফোড়ন হিসেবে, আর রসুন দিতে হয়, চপড রসুন, 7-8টা রসুন চপ করেছি। এরপরে অল্প করে
পেঁয়াজটা দিলাম। দিলাম কাজু, 6-7খানা কাজু দিয়ে দিলাম। চিলি চিকেনে এইসব দেয় না, কাজু প্লাস শুকনো লঙ্কা দেওয়া হয় না, বাট এটা হচ্ছে ড্রাগন চিকেন, এই জন্যে কাজু এবং রসুনটা দিতে হয়। মাস্ট এটা ড্রাগন চিকেনের জন্য। আর ক্যাপসিকাম লম্বা করে কাটা, টমেটো স্লাইসগুলো ড্রাগনের মতো। চিকেন পিসগুলো ড্রাগনের মতো লম্বা লম্বাই হয়, বাট যেখান থেকে কেনা হচ্ছে আমার সেখানে লম্বা লম্বা করে দিতে পারেনি ওরা। এবার আমি দিচ্ছি, মোটামুটি ফ্রাই হয়ে গেছে সবজিটা। এরপরে দিলাম আমি 1 টেবিল স্পুন সয়া সস আর 1 টেবিল স্পুন চিলি সস। যে গ্রেভি ছিল সেই গ্রেভির মধ্যে দিলাম। গ্রেভি তো অল্প ছিল, পেস্টটা আলাদা করে আদা রসুন বাটা আলাদা করে দিতে হয় না। যে গ্রেভি যেটা আগে ছিল যেটা ওটার মধ্যেই যা থাকে সেটা থেকেই দিতে হয়। এরপরে দিলাম আমি 4 টেবিল স্পুন টমেটো সস, অল্প করে জল দিলাম। কড়াই থেকে নিয়ে দিলাম অল্প করে। চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। ফ্রাইড চিকেন কমপ্লিট হয়ে গেল। অল্প করে নাড়তে হবে, 5-7 মিনিট নাড়তে হবে মিডিয়াম ফ্লেমে। হাই ফ্লেম করে দিলাম। আমার রান্না কমপ্লিট।
নিলাম, নিয়ে আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপরে আমি চলে আসছি বেবি নানের জন্য। বেবি নান 2 ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম। এবার আমার আটাটা ভালো হয়ে গেছে, অনেকটাই সফট হয়েছে, অনেকটাই। 2 ঘন্টা রেখে দিলে একটু বাড়ে, মাখাও যত হয় তার একটু বাড়ে আর খুব সফট হয়ে যায়, খুব নরম হয়। দই দিয়ে আটা মাখলে, কি ময়দা মাখলে খুব নরম হয়। তখন লেচিগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। দেখুন 2 কাপ ময়দাতে 6-7খানা, 6টা 7টা 8টা 9টা হবে। দেখুন 2 কাপ ময়দাতে 9খানা লেচি হলো। এরপরে আমার কত অয়েল লাগবে দিতে হবে। লেচিগুলো বেলছি, দেখুন খুব ইজিলি বেলা হয়ে যায়। তলে একটু অল্প করে অয়েল দিতে পারেন, আটা দিয়েও দিলেও হবে। এখন ফ্রাই প্যান দিলাম, হাই ফ্লেমেই করছি। দেখুন বাবলগুলো ওঠে, একটা বাবলগুলো ওঠে খুব ইজিলি। এরপর একটু ব্রাশ দিয়ে অয়েল দিয়ে দিলাম অল্প করে। দেখুন লোয়ার পোর্শনটা লাল হয়ে গেছে, উল্টে দিলাম। দেখুন এই পোর্শনটা ফুলছে, দেখুন সাইডগুলো সব ফুলছে। লোয়ার পোর্শনটাও লাল হয়ে যাবে, তাহলে আমার বেবি নান কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখুন নিচেটাও হয়ে গেল, ফুলে হচ্ছে।